Good morning students, myself Arpita Avasthi. Now you can see today we will be going to talk about which is assisted reproductive technologies. Yes, this is from the chapter 4 reproductive health. Assisted reproductive technologies are those technologies which actually help those couples who are unable to reproduce. And also it is also used in couples who are suffering with certain communicable diseases like AIDS to reduce the risk of infection to child when the pregnancy is desired. Assisted reproductive technologies involves following methods like IVF, in vitro fertilization, test tube baby program, ZIFT, ZIFT, GIFT, intracytoplasmic sperm injection, artificial insemination, and so many techniques. So first we will talk about in vitro fertilization or test tube baby program. It is a technique of in vitro means outside the female body. So it is a technique of initiating the fertilization process outside the female body followed by the embryo transfer, in which the embryo is placed inside the uterus with the invention to the established pregnancy. So we first talk about what is IVF. In IVF method, ova from the wife or a female donor. So first we took ova from the wife or any donor, and the sperms from the husband or the male donor are collected and are induced to form a zygote. चैप्टर 3 में पढ़ा है, ठीक है. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंगल सेल फॉर्म्ड known as zygote under stimulated condition in vitro outside the natural body. Yes, this is the main point of IVF. In vitro means fertilization happens outside the body. Fertilization happens only in the outside the body. So commonly in IVF method, first ovum from the wife, sperm from the husband fused together in the laboratory conditions, zygote form. It also termed as test tube baby program. It is the initial process carried out in laboratory. Zygote or early embryo up to 8 blastomeres. So chapter 3 में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कई सारे डिविजन्स होते थे. तो एक मारुला स्टेज आती थी. मारुला के बाद 8 सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता था 8 to 16, उसको हम बोलते थे ब्लास्टोमियर्स या ब्लास्टुला बोलते थे. सो zygote or early embryo with up to 8 blastomeres is then transferred inside the body of female for further development. This is called embryo transfer. So यहाँ पे दो प्रोसेस एक तरह से हो रही हैं. zygote को ट्रांसफर किया किसमें, फैलोपियन ट्यूब, और एम्ब्रियो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी में. तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे भी आएगा, डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट IVF जो हुआ था पूरा वर्ल्ड में, तो उसका केस था द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज लुइस जॉय ब्राउन, वॉज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में. और द इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज कुमारी हर्षा. सी वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1986 एट KEM हॉस्पिटल मुंबई विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा. So test tube baby program is nowadays very popular for those couples who cannot reproduce. For under IVF, ZIFT and IUT techniques are included. ZIFT नाम से ही लग रहा है, zygote intrafallopian transfer, means zygote फॉर्म्ड हुआ IVF टेक्निक में. कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल्स, ठीक है. IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, एम्ब्रियो जो बनेगा फॉर्म होगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस. तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना. व्हेन zygote formed transferred into fallopian tube and embryo is formed transferred into uterus. So when the 8-cell blastomeres stage embryo obtained by in vitro fertilization is transferred into fallopian tube, the process is termed as zygote intrafallopian transfer.
and when the zygote more than 8 cells means embryo is formed, is transferred into uterus. That is known as IUT. That is the difference between ZIFT and IUT. Zygote transferred into fallopian tube, embryo transferred into uterus. So conclusion of IVF technique for those couples who can produce gametes. For female may produce ovum and male may produce sperm, but the process of fertilization did not occur in the female body. Next technique, in vivo fertilization. In this, in vivo means inside body or in vitro means outside the female body. In this, embryo are formed when the fusion of gametes take place within the female body. Means इसमें embryo जो भी form होगा वो कहाँ पे form होगा? Fusion of gametes take place within the female body. This could also be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. A developing embryo is implanted in the uterus of another female. Of women who substitute or takes the place of real mother to nurse the embryo is called surrogate mother. Means this technology is for those females who cannot conceive. वो कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन नहीं कर सकती, वो वीक है फिजिकली. दैट मीन्स अ डेवलपिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपिंग एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट करना? इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल, क्योंकि वो जो जेनेटिक मदर है वो वीक है, तो जो एम्ब्रियो होगा वो कहाँ पे इम्प्लांटेड होगा? यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल. Women who substitute or takes the place of real mother to nurse the embryo is called surrogate mother. So this technique involves two mothers. First, genetic mother in which fertilization occurs, and second, surrogate mother in which implantation and further process of reproduction occurs. So next, first two techniques we discussed here, IVF and in vivo fertilization. Next, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से लग रहा है गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. इसमें किसका ट्रांसफर होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा. और कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है. तो फर्स्ट होगा द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम. मीन्स गिफ्ट इज ओनली फॉर दोज वुमेन्स who cannot produce ovum or female gamete but can provide a suitable environment for fertilization. further process होगी, fertilization होगा, but वो क्या है, उनमें female gamete produce नहीं हो सकता. so for this gift is a boon for those females. next, intracytoplasmic sperm injection. in this, a single sperm is carefully injected into an egg using a microneedle. It is beneficial in case of male infertility. Yes, in cytoplasmic sperm injection, नेम से ही लग रहा है किसमें होगी, ठीक है, मेल. और किन केस में होगी? इन केस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी. मीन्स if a male having low sperm count, so the use of intracytoplasmic sperm injection for the males. For why? So you can say that when sperm count is low, that is known as oligospermia, or in case of absence of sperm or azoospermia. In case of oligospermia and azoospermia, we can follow intracytoplasmic sperm injection in the male. Next technique, artificial insemination technique. In artificial insemination, the semen is collected either from the husband. Semen, what is semen? We already discussed in chapter 3. Semen means sperm plus seminal plasma secretions. So semen is collected either from the husband or a healthy donor and then artificially introduced into the vagina or into the uterus. Means जो artificial insemination technique है उसमें क्या है, semen जो है वो पहले से ही collect है कोई भी फ्रॉम द हस्बैंड या कोई भी हेल्दी डोनर है और उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया हमने? वेजाइना इनटू द यूट्रस. IUI आल्सो नोन एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. इट इज कॉमनली यूज्ड इन द केसेस वेयर मेल पार्टनर्स आर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इज द इजैकुलेट. सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया IVF, GIFT, IUT,
in vivo fertilization, gift, and intracytoplasmic sperm injection. All these techniques require extremely high precision, specialized persons, and expensive instruments, and these all techniques are very commonly used and boon for those couples who cannot reproduce and infertility overcome. So if you any query, then ask me. Thank you.